A comienzos del siglo XX. El mundo se preparaba para la guerra más devastadora que la humanidad hubiera conocido jamás. Pero mientras las grandes potencias europeas afilaban sus cuchillos en las trincheras de Francia, en un rincón polvoriento y olvidado del moribundo Imperio Otomano se escondía un tesoro por el que los hombres estaban dispuestos a matar y morir. No era oro. No era plata. Era algo mucho más valioso, petróleo. El Imperio Británico, dueño de un cuarto del planeta, tenía una nueva adicción. Sus majestuosos acorazados, los dreadnoughts que dominaban los océanos, ya no funcionaban con carbón. Necesitaban petróleo desesperadamente. Y la principal fuente de ese oro líquido estaba en Persia, el actual Irán. Pero había un problema mortal. El oleoducto y las refinerías, ubicados en la isla de Abadan, dependían de un vulnerable cuello de botella. El río Shat al-Arab, cuyas aguas marcaban la frontera con el territorio enemigo. Durante décadas, los estrategas británicos habían visto Mesopotamia como un pantano lejano y problemático. Un lugar de palmeras, desiertos y tribus rebeldes que solo traía dolores de cabeza. Pero el petróleo cambió las reglas del juego de la noche a la mañana. Londres comprendió que, para proteger su flota y su imperio, debía asegurar ese flanco a cualquier precio. Y la oportunidad perfecta llegó en noviembre de 1914, cuando el Imperio Otomano cometió el error de alinearse con Alemania y Austria-Hungría. La respuesta británica fue inmediata y brutal. Desde la India, el virrey ordenó el envío de la Fuerza Expedicionaria India d. El 6 de noviembre de 1914, los canones navales británicos redujeron a escombros el viejo fuerte otomano en FAO. Poco después, la Sexta División de Puna, compuesta por soldados británicos y indios, desembarcaba y aseguraba la ciudad de Basora sin encontrar una resistencia significativa. La primera fase de la operación, la defensiva, había sido un éxito. Pero el éxito, en la guerra, es siempre un arma de doble filo. Y en la mente de los comandantes británicos en la India, comenzó a germinar una idea peligrosa. Una idea que costaría decenas de miles de vidas. El Napoleón de la India. Para los estrategas en Delhi, la guerra no era solo sobrevivir. Era expandir la influencia. La captura de Bagdad sería un golpe de efecto inmenso. Demostraría la supremacía británica en Oriente y provocaría una rebelión general de los árabes contra sus amos turcos. El comandante sobre el terreno, el general Sir John Nixon, era un hombre de personalidad arrolladora y optimista enfermizo. A diferencia de su cauteloso subordinado, el mayor general Charles Vere Ferrers Townsend, Nixon creía firmemente que la captura de Bagdad estaba al alcance de la mano. Townsend era un hombre peculiar. Vanidoso como pocos, obsesionado con su propia gloria y con una carrera militar construida a base de éxitos en rincones remotos del imperio. Se hacía llamar a sí mismo el Napoleón de la India. Cuando recibió la orden de avanzar por el río Tigris hacia Bagdad, vio la oportunidad de grabar su nombre en los anales de la historia con letras de oro. Lo que no podía imaginar era que aquel viaje río arriba se convertiría en una marca fúnebre. En otoño de 1915, Townsend y sus hombres, apenas 11,000 efectivos mal equipados, remontaron el Tigris en vapors fluviales y barcazas. Derrotaron a los otomanos en varias escaramuzas, alimentando su propia leyenda y la ilusión de una victoria fácil. Pero a finales de noviembre, a las afueras de Bagdad, se toparon con un muro. Era Ctesiphon, una antigua capital persa, donde las nuevas y mejor organizadas fuerzas otomanas les esperaban. La trampa de Ctesiphon.
La batalla de Ctesiphon fue un infierno de fuego y confusión. Durante días, británicos y otomanos se masacran mutuamente entre las ruinas milenarias. El polvo, el humo y los gritos de los moribundos llenaron el aire. Townsend, enfrentado a la cruda realidad de que no podría romper las líneas turcas, tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Ordinó la retirada. Pero no hacia Bazora. No hacia la seguridad de la costa y el mar. Se retiró río abajo hasta una pequeña ciudad en un mindro del Tigris. Cut Alamara. Llegaron allí el 3 de diciembre de 1915, con los otomanos pisándoles los talones, jadeantes, hambrientos y desmoralizados. Townsend miró el río, las murallas de la ciudad, y se convenció de que estaba a salvo. Cut, pensó, era una posición defensiva inexpugnable. El río la protegía por 3 lados. Podía resistir. Lo que no sabía es que, al elegir cuidarse, acababa de condenar a 13,000 hombres a uno de los castigos más brutales de toda la Gran Guerra. Lo que no sabía es que, tras él, legaba un enemigo dispuesto a todo, y que la maquinaria militar británica estaba a punto de estrellarse contra un muro de arena, hambro y acero otomano. Mientras Townsend se atrincheraba en Cut, al otro lado de las murallas, el implacable desierto y un enemigo silencioso comenzaban a tejer su red mortal. El cerco se cierra. Era 7 de diciembre de 1915. El sol se alzaba lentamente sobre la cava del Tigris revelando una imagen que heló la sangre de los centinelas británicos. En el horizonte, ondeaban las banderas rojas del Imperio Otomano. El ejército turco, bajo el mando del hábil Nureddin Baja, había llegado para cobrar su presa. Pero Nureddin no era un general temerario. No necesitaba serlo. Rodeó la ciudad medicament, cortó las líneas de suministro y esperó. Sabía que el tiempo era su mejor aliado. El fango, el hambro y las enfermedades le querían por el sin que tuviera que gastar una sola bala. Dentro de Cut, la realidad golpeó a Townsend con una crudeza inesperada. Su fortaleza era una trampa mortal. La ciudad albergaba a 6,500 habitantes iraquíes, y ahora 11,000 soldados hambrientos se sumaban a la población civil. Los primeros días fueron de actividad frenética. Se cavaron trincheras, se almacenaron víveres, se organizaron patrolas. Pero Townsend ya había sembrado la semilla del desastre sin saberlo. Antes de que el cerco se cerrara por completo, había enviado un mensaje fatalmente optimista a sus superiores en Bazora. Tengo provisions para un mes. Era una mentira, o quizá un error de cálculo garrafal. En realidad, racionando estrictamente, podía aguantar más de 4 meses. Pero esa mentira activó todas las alarmas. El mando británico, presa del pánico, comenzó a organizar una fuerza de socorro de forma apresurada, sin la preparación ni los medios adecuados. Era exactamente lo que los otomanos querían. El viejo zorro alemán. Mientras tanto, al otro lado de las líneas, los otomanos recibían refuerzos de lujo. Entre ellos, legaba una mente maestra. El mariscal de campo alemán Baron Colmar von der Goltz. Goltz Pasha, como lo llamaban los turcos, era una leyenda viviente. Había pasado décadas modernizando el ejército otomano. Conocía cada debilidad, cada fortaleza de sus hombres. Y su plan era diabólicamente simple pero brillante. No había resaltar Cut. Había dejar que la ciudad se pudiera lentamente mientras tendía una emboscada mortal a los soldados que vinieran a rescatarla. Von der Goltz sabía que los británicos, por orgullo, por honor, por imperativo político, intentarían romper el cerco.
Y cuando lo hicieron, el estaría esperando con sus mejores tropas en las posiciones más ventajosas. Cut era el cebo. Los soldados de socorro serían la presa. El suplicio de la carne. Enero de 1916. La fuerza de socorro de Tigres, al mando del general Fenton Aylmer, remontaba el río con 19,000 hombres. Era una fuerza imponente sobre el papel, pero mal equipada para el terreno y peor liderada. El 6 de enero, cerca de Sheikh Zayed, se encontraron con la primera línea de defensa otomana. La batalla fue confusa, sangrienta y inconclusa. Los británicos, con miles de bajas, lograron un avance mínimo a un costo espantoso. Pero fue en la batalla de Hanna, el 21 de enero de 1916, donde el sueño de socorro se convirtió en pesadilla colectiva. Imaginen un paisaje infernal. A la izquierda, las frías y traicioneras aguas del Tigris. A la derecha, las marismas de Suequia, un Senegal intransitable que engulía a los hombres. En medio, una franja de tierra seca de apenas unos cientos de metros de ancho. Ali, los otomanos habían construido trincheras profundas, nidos de ametralladores cuidadosamente camuflados y alhambra de espino en abundancia. Era una auténtica trituradora de carne humana. Aylmer, presionado desde Londres y desde Basora, ordenó el avance de todas formas. Los soldados británicos y indios, con el barro hasta las rodillas, con el frío calendoles hasta los huesos, caminaron lentamente hacia las bocas de los fusiles Mauser y las ametralladoras otomanas. Las líneas británicas caen como fichas de dominó bajo el fuego enemigo. Cuando el sol se puso aquel día maldito, 2,700 soldados yacen muertos o heridos en esa lengua de tierra regada con sangre. La primera fuerza de socorro había sido destrozada. El hambre tiene olor. Mientras sus compañeros morían a solo 30 kilómetros de distancia, en cut la vida se desvanecía lentamente, día tras día. El racionamiento era cada vez más estricto. Primero se acabó el tabaco. Los soldados fumaban hojas secas y seran envuelto en papel de periódico. Luego, el té y el azúcar desaparecieron de las raciones. Para marzo, solo quedaban provisiones de emergencia. El hambre comenzó a deformar la realidad. Los hombres sonaban con comida todas las noches. El header de los caballos y mulas muertos, ahora convertidos en el menú diario, impregnaba cada rincón de la ciudad. Para los soldados indios, hindús y sillas, vegetarianos por religión, comer carne de caballo era una profanación, una violación de sus creencias más sagradas. Pero la necesidad pudo más que la fe. Primero comieron a regañadientes. Luego con desesperación. Finalmente, con gratitud. El escorbuto y la disentería se extendían como la pólvora entre los hombres debilitados. Los soldados se arrastraban por las calles polvorientas, con las hinchas sangrantes y los cuerpos consumidos hasta el esqueleto. Los otomanos, sabedores del calvario que estaban sufriendo, no cesaban de bombardear la ciudad con artillería pesada. No buscaban conquistarla. Solo recordarles que no había escapatoria, que el mundo exterior los había olvidado. Incluso ese remorio que los turcos habían traído cilindros de gas venenoso desde Alemania. Al final no se usaron. Pero el miedo a una muerte química, a morir ahogados en sus propias trincheras, se sumó al terror cotidiano. Cut se había convertido en una jala de barro, sangre y desesperación donde 13,000 hombres esperaban un rescate que parecía no llegar nunca. El precio del orgullo. Marzo de 1916. Tres largos meses de asedio. La noticia de los fracasos en el frente mesopotámico comenzaba a filtrarse en Londres,
causando consternation en las más altas esferas del poder. La capitulación más abyecta de la historia militar británica, como la llamaría después el historiador Jan Morris, empezaba a escribir sin que nadie pudiera detenerla. El general Nixon, el optimista que había empujado a Townsend al desastre, fue relevado del mando. Su salud y su reputación estaban hechos. En su lugar, asumió el mando el general Percy Lake, heredando una situación catastrófica que empeoraba con cada amanecer. Pero el Imperio Británico no podía permitirse la humiliación de perder una división entera. La maquinaria propagandística y el orgullo nacional exigían un rescate a cualquier precio. Se organizó una nueva fuerza de socorro, más numerosa, unos 30.000 hombres, bajo el mando de un nuevo general, George Gorringe. Su misión era clara y brutal, romper las líneas otomanas a cualquier costo, sin importar las bajas. Al otro lado, los otomanos también se habían reforzado. El mando turco había cambiado. El exitoso Nerd en Baja, por razones políticas, fue relegado a un segundo plano y reemplazado por Halil Bey, el tío del poderoso ministro de guerra Enver Pasha. Halil era un hombre duro, ambicioso, y bajo la tutela estratégica del mariscal von der Goltz, estaba listo para asestar el golpe final a los orgullosos británicos. La última carga. El 5 de abril de 1916, Gorringe lanzó su ofensiva. Fue un festival de sangre y horror. Los británicos atacaron Fallujah, Beit Isa, Sanayat. Avanzaban metro a metro, pagando cada palmo de terreno con ríos de sangre británica y india. Los otomanos, atrincherados y dirigidos por oficiales alemanes y turcos, se batían con una ferocidad inusitada. El 17 de abril, Beit Isa cayó finalmente. Pero fue una victoria pírrica, una victoria que supo a derrota. Las bajas británicas se contaban por miles. While final del camino, siempre estaba Sanayat. Esa maldita posición, con sus vistas al río y sus trincheras inexpugnables, seguía allí, desafiante. El 22 de abril, Gorringe ordenó el asalto final a Sanayat. Fue un suicidio colectivo. Las ametralladoras otomanas barrieron las oleadas de soldados británicos y indios como seguidores cortando trigo. Más de 1.200 hombres cayeron en cuestión de horas. Sus cuerpos destrozados quedaron tendidos en la tierra de Nadia. La fuerza de socorro estaba agotada, desangrada, moralmente destruida. No podían continuar. No había fuerzas ni esperanzas. Pan y plomo desde el cielo. Mientras la batalla rugía a unos kilómetros de distancia, en cut la situación era apocalíptica. La comida se había acabado por completo. Los soldados comían hierbas, raíces, cuero hervido y los últimos restos de las mulas. Los heridos se pudrían en los hospitales de campaña sin medicinas, sin vendas, sin esperanza. En un acto desesperado, la real fuerza aérea intentó algo nunca antes visto en la historia militar, el abastecimiento por aire. Aviones biplanos sobrevolaban cut a baja altura lanzando sacos de harina y municiones ácidos con cuerdas. Era la primera operación de suministro aéreo de la historia de la humanidad. Pero fue un gesto inútil y cruel. Los sequitos caen en el río, arrastrados por la corriente. O peor aún, caen en las líneas turcas, convirtiéndose en un trofeo para el enemigo. Los soldados veían la comida desde abajo, la veían caer del cielo, y luego la veían perderse en el agua o en manos otomanas. La guarnición recibió raciones para apenas 3 días, en todo el mes de abril. El cielo, que debía traer la salvación, solo trayó una burla más. Un recordatorio cruel de que estaban solos. El 26 de abril de 1916,
el general Townsend. Insurrecto en su cuartel general, escuchando los lamentos de sus hombres moribundos, tomó una decisión que levaba semanas postergando. Miró sus mapas por última vez y, por primera vez, entendió que su sueño de gloria se había convertido en una pesadilla sin retorno. La lucha había terminado. Solo quedaba la rendición. Pero lo que estaba a punto de ocurrir no era el final del sufrimiento. Era solo el comienzo de un nuevo y más cruel capítulo. La rendición. 29 de abril de 1916. Después de 147 días de asedio infernal, la ciudad de Cut Alamar vivió su amanecer más silencioso. El general Charles Townsend, el autoproclamado Napoleón de la India, el hombre que había cenado con entrar victorioso en Bagdad, envió un mensajero con bandera blanca al campamento de Halil Bey. La rendición era un hecho consumado. Halil Bey, el comandante otomano, se mostró magnánimo con Townsend. Lo recibió con los honores propios de su rango, con cortesía y respeto. Incluso le permitió conservar su espada como gesto de caballerosidad entre soldados. Pero esa caballerosidad, ese trato de oficial a oficial, era una farsa cuidadosamente orquestada. Mientras Townsend cenaba con sus captors en una tienda convertible, 13.16 hombres, la mayoría indios, hambrientos, enfermos y derrotados, depositaban las armas en el polvo de Cut. Era la mayor rendición de un ejército británico en más de un siglo, desde Yorktown en 1783. La noticia conmocionó al imperio. Pero lo peor estaba por llegar. Los vencedores tenían un problema logístico mayúsculo. ¿Qué hacer con 13.000 prisioneros en medio del desierto? Con sus propias líneas de suministro al límite? Con sus propios soldados pasando hambre? La respuesta fue brutalmente simple. Hacia el infierno. Marcarían. Los supervivientes de Cut fueron divididos en largas columnas y obligados a caminar hacia el norte, hacia los campos de prisioneros en Anatolia, a cientos de kilómetros de distancia. Comenzaba así la marca de la muerte de Cut, un episodio tan cruel como olvidado. Imaginen la escena. Hombres que llevaban 5 meses mal comiendo, con los cuerpos reducidos a piel y hueso, con las heridas sin curar, arrastrándoos por las polvorientas carreteras de Irak bajo el inclemente sol de Mayo. No había agua suficiente. No había comida. Los guardias otomanos, muchos de los veteranos endurecidos por la guerra, no mostraban piedad alguna. Los que caían, los que no podían seguir el ritmo, eran rematados a culatazos o simplemente abandonados a su suerte en el desierto para que murieran de sed lentamente. Los testimonios de los supervivientes describen escenas dantescas que hilan la sangre. Cadáveres a los lados del camino, hinchados por el sol, devorados por los perros. Hombres bebiendo de charcos de agua sucia, enfermando de cólera y disentería casi instantáneamente. El hedor de la muerte acompañaba a la columna como una sombra persistente, día tras día, kilómetro tras kilómetro. De los más de 13.000 prisioneros que partieron de Cut, casi 4.000 nunca llegaron a su destino. Murieron en el camino, asesinados por el sol, por la sed, por las balas o por el agotamiento. Sus cuerpos quedaron para siempre en tierra extranjera, sin tumbas, sin nombres, sin recuerdo. Cautiverio. Los que lograron sobrevivir a la marca se enfrentaron a un nuevo infierno, los campos de prisioneros. El más famoso y terrible de ellos fue el campo de Changri, en lo alto de las montañas de Anatolia. Ali, los oficiales británicos, incluido el propio Townsend, fueron tratados con relativa consideración, alojados en casas convertibles y alimentados adecuadamente.
Pero para la tropa, la experiencia era demoledora. Hacinados en barracones infectados de piojos, sin apenas comida, los soldados indios, acostumbrados a un clima cálido, morían como moscas con la llegada del frío anatólico. Las enfermedades infecciosas se severan con ellos sin piedad. Muchos murieron de tuberculosis. Otros de tifus. Otros, simplemente, se dejaron morir, abrazados a la desesperanza. La humiliación de la derrota. El hambre crónico y las enfermedades fueron un coctelito del que pocos escaparon. Lo más indignante para los soldados rasos era saber que su comandante, Townsend, vivía en un confortable cautiverio, en una isla en el Mar de Marmara, mientras ellos se pudrían en barracones infectados. Townsend, lejos de compartir la suerte de sus hombres, negociaba con sus captors, escribía cartas a su esposa y disfrutaba de un trato de favor que sus hombres jamás conocieron. Esa traición, ese abandono, quedaría grabada a fuego en la memoria de los regimientos indios y británicos para siempre. Cut había quedado. La vergüenza era inmensa. Pero en la historia, las derrotas a veces siembran las semillas de la venganza. Mientras los prisioneros sufrían y morían en Anatolia, en Londres y en Basora, un nuevo y meticuloso general preparaba el regreso de los Redcoats. Y su sed de venganza sería tan fría y metódica como el propio desierto, que tantas vidas había devorado. El hombre metódico. La noticia de la queda de Cut cayó como una bomba en Londres. Era una humiliación sin precedentes en la historia del imperio. El gobierno británico, acostumbrado a las victorias, tuvo que tragarse el amargo fruto de su propia arrogancia. Pero en la guerra, las derrotas son a menudo el mejor maestro. Y el Imperio Británico, herido en su orgullo más profundo, decidió aprender la lección de una vez por todas. El nuevo comandante enviado para arreglar el desastre fue el general Frederick Stanley Maude. Maude era todo lo que Townsend no era. Silencioso, meticuloso, organizado y, sobre todo, carente de ego. No le interesaba la gloria personal. No le interesaba grabar su nombre en los anales de la historia. Le interesaba ganar la guerra. Y punto. Pasó meses enteros en Basora, reconstruyendo su ejército desde los cimientos, entrenando a sus tropas sin descanso, acumulando suministros y estudiando cada error cometido en el pasado. No había lanzar un ataque desesperado como sus predecesores. Había construir una máquina de guerra perfecta y solo luego, la pondría en marcha. El 13 de diciembre de 1916, casi 8 meses después de la rendición de Cut, Maude dio la orden de avanzar. Esta vez no hubo prisas, no hubo avances temerarios, no hubo mensajes optimistas a Londres. Sus hombres avanzaban lentamente, flanqueando las posiciones otomanas, usando la artillería de forma masiva y asegurando cada palmo de terreno conquistado antes de continuar. Era una guerra de desgaste, pero ahora el desgaste lo sufría el enemigo. El retorno a Cut. El avance fue lento pero inexorable, como una serpiente que se enrosca sobre su presa. En febrero de 1917, los británicos llegaron a las afueras de Cut. Los otomanos, al mando de Carabecker Bey, ofrecieron resistencia, pero ya no eran los mismos soldados de antes. Estaban agotados, mal abastecidos y desmoralizados por la implacable maquinaria británica. El 24 de febrero de 1917, las tropas de Maude cruzaron el río Diala y rodearon Cut por completo. Los otomanos, viendo superados en número y en armamento, optaron por lo inteligente. Se retiraron durante la noche, abandonando sus posiciones. Cut fue reconquistada sin un solo disparo.
Las calles estaban vacías, fantasmas. Pero mod no se detuvo ni un segundo a saborear la victoria. Su objetivo no era cut, era Baghdad. Why not iba a detenerlo ahora? Las tropas británicas, formadas en su mayoría por soldados indios reclutados en el oeste de la India, frescos y bien equipados, continuaron su avance implacable hacia el norte. El 11 de marzo de 1917, las calles de Bagdad se llenaron de soldados con uniformes color khaki. Los otomanos habían abandonado la ciudad horizontes, yendo hacia el norte. La caída de Bagdad fue un golpe psicológico devastador para el Imperio Otomano y una dulce venganza para Gran Bretaña. La última campana. Pero la guerra no había terminado todavía. Tras la caída de Bagdad, los restos del ejército otomano, unos 10,000 hombres bajo el mando de Halil Pasha, el vencedor de Kut, se retiraron al norte. Además, otros 15,000 soldados otomanos, al mando de Ali Ihsan Bey, estaban siendo expulsados de Persia por los rusos y buscaban desesperadamente reunirse con Halil para continuar la lucha. Maud, fiel a su estilo metódico, decidió no darles tregua. Lanzó la ofensiva de Samara. Del 13 de marzo al 23 de abril de 1917, los británicos liberaron una serie de batallas brutales en el calor infernal y el polvo seguidor del norte de Irak. El objetivo era cortar el ferrocarril de Samara, la línea de vida de los otomanos, su única conexión con el resto del imperio. Lo lograron, pero a un costo terrible. 18,000 bajas británicas, más otros 37,000 hombres enfermos por el calor abrasador, las enfermedades y la dureza de la campana. La máquina de Maud avanzaba implacable, pero dejaba un reguero de sangre británica y india por donde pasaba. El 23 de abril de 1917, Samara cayó finalmente. La amenaza sobre Bagdad se disipó para siempre. Pero Maud no pudo saborear completamente su victoria. Unos meses después, en noviembre de 1917, contrajo cólera por beber agua contaminada y murió en pocos días. Un final trágico y casi irónico para el hombre que vengó la afrenta de Kut. El legado de la arena. Cuando el polvo se asentó finalmente sobre Mesopotamia, el Imperio Británico había ganado la partida. Pero la victoria supo a cenizas en la boca de los vencedores. La campana mesopotámica, una guerra olvidada dentro de la Gran Guerra, se cobró un precio terrible en vidas humanas. Casi 100,000 soldados británicos, indios y otomanos murieron en aquellas tierras lejanas. Cifras que palidecen ante las del Somme overdone, pero igual de dolorosas, igual de trágicas para quienes las sufrieron en carne propia. La guerra contra el Imperio Otomano en el desierto no fue una guerra de trincheras estáticas como en Europa. Fue una guerra de héroes anónimos, de sufrimiento silencioso y de una crueldad inimaginable. Kut se convirtió para siempre en un símbolo de la arrogancia imperial y sus devastadoras consecuencias. Una palabra que los estrategas británicos borrarían de sus mapas, pero que los supervivientes jamás podrían olvidar. El Imperio Otomano, el viejo enfermo de Europa, recibió su estacada final en estos arenales malditos. La derrota en Mesopotamia aceleró su desmembramiento y marcó el destino de todo Oriente Próximo durante el siglo siguiente. Las fronteras que los Redcoats trazaron en la arena con sangre y sufrimiento, los conflictos que sembraron sin saberlo, en resuenan hoy en las mismas tierras donde Townsend se rindió y Maud vengó su honor. Y así, la historia de los Redcoats en el desierto, la olvidada y brutal guerra contra el Imperio Otomano, nos recuerda que
el eco de los canones nunca se desvanece del todo. Permanece en el viento que sopla sobre las dunas, en el flor silencioso y eterno del Tigris, y en la memoria de aquellos que, hace más de un siglo, caminaron hacia el sol abrasador para no regresar jamás. Hoy, cuando mires un mapa de Oriente Próximo, recuerda cut. Recuerda a los 13.000 hombres que se rindieron, a los 4.000 que murieron marchando, a los 100.000 que nunca volvieron a casa. Porque algunas guerras, aunque olvidadas, nunca terminan realmente. Solo esperan, bajo la arena, a que alguien las recuerde.